properties of metals. So broadly, materials are classified into metals, non-metals, and metalloids. And we try to observe and understand the physical properties and of the metals and non-metals, and also chemical properties. How do chemically they change when they react with water, they react with hydro oxygen, and they react with acids and bases. So materials broadly classified into three: metals, non-metals, and metalloids. Metals have lustrous property. Metals have sonority property physically, and they can be ductile, and they also show malleability property, and they conduct electricity and also heat, whereas non-metals do not possess these properties. But when we go for the metals, metals reacts with oxygen, metallic oxides. These metallic oxides, when is dissolved in water, they give bases. And when the metals reacts with acid, it liberates hydrogen gas and also water. And here we have seen the reactive series of metals. The potassium is the highest reactive metal, whereas gold is the least reactive metal. This way, we could complete metals, and we use metals in our daily life for different purposes. So, the key concepts already we discussed in the previous chapter. Today, we will be moving to some other chapter. So, the next chapter, what we have is a sound. So now let us try to recall some of the important things in sound. So here this, when we are going for the sound, usually we hear sound. What is sound? Try to let us understand what is sound. యూజువలీ శబ్దం ధ్వని అని అంటున్నాం. ధ్వని ఎలా పుడుతుంది, ధ్వనిని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, హౌ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్, and how does it move, transfer from one travel. So all these things we shall discuss in this chapter, sound. Okay, today's our lesson is sound. You have a lesson named sound like this in your class. One more sharing let me do. It's not possible. Okay, this is sound lesson. So here we can observe different kinds of sounds. So feeble barking, usually we can recognize where does it come from, dog, or from some distance. A bell ringing, when the bell is rung, we can hear. I am speaking to you from very far, but still you are able to listen to me. So, how does the sound is produced? How does the sound is produced? A very simple logic. Sound is produced due to the vibration of a body. So to understand that, activity 2 has been organized in your lesson. So they are asking you to observe which part of the thing which is which is producing sound is vibrating, or what does it doing. So gala gala sound is from the stones rattling in a metal box. A whistle, a student has produced sound from her mouth. Have you ever observed when you put on whistle, your mouth, the air vibrates there in near your mouth, lips. So the production of sound is a basic reason. Where do we
how the sound is produced. Sound is produced by a vibrating body. So now let us try to understand this. And I have a PPT. I'll show you. I'll try to show you. Okay, sound is a form of energy. Energy is neither created nor destroyed. Energy transfers from one form to the another. So, ధ్వని అనేది ఒక శక్తి యొక్క స్వరూపం. ఎట్లాగైతే కాంతి, ఎట్లాగైతే విద్యుత్ శక్తి ఇవి ఉన్నాయో, అట్లాగే ఉష్ణము ఇవన్నీ ఉన్నాయో, అట్లాగే ఎనర్జీ కూడా ఒక సౌండ్ కూడా ఒక ఎనర్జీ. యాజ్ ఎలక్ట్రిసిటీ, హీట్ అండ్ లైట్, sound is also a form of energy. But how does the sound is produced? There's a simple thing. Whenever a sound is heard, if you observe the body keenly, you can observe it is as it is vibrating. When the sound is produced by a vibrating body, the body whichever is vibrating, it produces sound. ధ్వని పుట్టాలి అంటే వస్తువు కంపనం చెందాలి. దట్ వాట్ యు హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. So if you want to produce sound, sound is produced by vibrating body. Vibration means what? It is moving based on a fixed point to and fro. ఉయ్యాల మీరు స్వింగ్ చూసిండొచ్చు, ఆ మిడ్ పాయింట్ నుండి అటు ఇటు కదులుతూ ఉంది. క్రేడల్ ద సేమ్ థింగ్. ఆ పెండ్యులం, when you hang a stone and if you try to move, just you push it and leave it, pull it or leave it, what happens? Just it vibrates, but oscillates, to say in another way. Okay, vibrating, any vibrating body, vibration means it is moving in a particular, based on a particular midpoint, okay, or a resting point, to say in another way. Vibrating body produces sound. But how do all the vibrating bodies produce sound? Of course, all the vibrating bodies produce sound. But can we hear all the sounds? To hear the sound, first of all, sound should travel from this sound generator to your ear. ముందు మనం ఆ ధ్వని వినాలి అంటే ధ్వని ఎక్కడి నుంచి పుట్టిందో అక్కడి నుంచి అది మన చెవుని చేరాలి. But how does they travel? Sound travel in the form of waves, longitudinal waves. The sound travels in the form of waves. Sound waves are mechanical waves. Okay? These are mechanical waves. Vibrating in a stretched rubber band produces sound. Is it any object which is vibrating produces, vibrating body produces sound. One example is given. When you stretch, a stretched rubber band produces sound. When you hit it, plucking the wire of a sitar produces sound, or guitar, even also guitar, when you hit the guitar strings or sitar strings, they produce. Sitar is a musical instrument, okay, which has wires. When you are vibrating or moving or hitting the wires, ఆ సితారలో ఉన్నటువంటి ఆ తీగలు మీటుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? శబ్దం వస్తుంది. ఎందుకు శబ్దం వస్తుంది? ఆ తీగ కంపనం చెందుతుంది. అంటే కంపించే వస్తువులు, కంపనం అంటే ఒక స్థిర బిందువును ఆధారంగా తీసుకొని అటు ఇటు కదులుతున్నాయి, అటువంటి వస్తువుల నుంచి ధ్వని పుడుతుంది. ఓకే, వైబ్రేషన్ ఆఫ్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఇస్ అ కన్వీనియంట్ సోర్స్ ఆఫ్ సౌండ్. మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు వైబ్రేషన్ ఆఫ్ బాడీని ఎక్కడి నుంచి అంటే ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ నుంచి. ప్రొపగేషన్ ఆఫ్ సౌండ్ నీడ్స్ సర్టన్ మీడియం. చూడండి, so propagation means sound is traveling from one place to the another. మరి to travel one place to the another, it should have some material medium.
that material should have elastic in property. So propagation of sound, ఒక ధ్వని జనకం నుండి ఎక్కడైతే ధ్వని క్రియేట్ అవుతుందో అది ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో అక్కడి నుంచి మన చెవుని చేరాలంటే దే షుడ్ బి ఏ మెటీరియల్ మీడియం. దట్ మెటీరియల్ మీడియం షుడ్ హ్యావ్ సమ్ ప్రాపర్టీస్. Okay, so from this slide, we can say that sound is a form of energy. Sound is produced by a vibrating body. After production, they travel in the form of waves. So these are waves are mechanical waves. That's so some examples are given where we can get sound, but propagation of sound requires some material medium. Children, but how do we represent sound waves? So here you can see there are some compression. We call this as compression. Here there is a rarefaction. Compression and rarefaction. That is distance. Sometimes when you are speaking in a mic, if radiographically that's seen on a screen, this type of structure you see. So here, what does it speak? What does it say? Here, some particles are very, very near, and in some place, the particles are apart. When the more particles are comprised at a short place, whereas more particles are comprised in more place. That means in the propagation of sound, just you can put an activity already might have learned. Just keep your mouth in front of you, or keep your hand in front of your mouth. మీ నోటి దగ్గర మీ చేయి పెట్టుకొని మాట్లాడుతూ ఉండండి. What is your experience? You can feel that something is hitting hand. What is hitting the hand? The air. The air is hitting. Air is coming, just hitting. That means here, as you see, compressed part, and there is a rarefied part. So here the compression, this is called as compression. Whereas you can see the pointer there, it is called as a rarefaction. In that way we can say. So how do you represent the wave in a graph? What is graph? Usually we draw graph for x and y axis. So here, time is passing, time is taken on x-axis, and the distance of vibration, how much height it is vibrating. The vibration means from a mean position, the particle moves on the left side, upside, or particle moves towards the downside or right side, whatever it may be. How far it is moving, if you are able to draw a graph at a particular time where it was and now how it is changing, the graph will be like this. This is not the path of the sound, but this is the displacement of the particles in the air or in the medium done by the vibration or by the wave. ఎప్పుడైతే మనం ధ్వనిని గురించి మాట్లాడుతున్నామో, ధ్వని దగ్గరలో ఉన్న పార్టికల్స్ని కంప్రెషన్స్, రేర్ఫ్రాక్షన్స్ లాగా చేస్తూ, అంటే గాలిని ఒక దగ్గర ఒత్తి మరి ఆ గాలిలోని అణువుల్ని దగ్గరగా చేస్తూ దూరంగా చేస్తూ, దగ్గరగా చేస్తూ దూరంగా చేస్తూ. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ దగ్గరగా అయినాయి, కొంచెం దూరం పోయినాక దూరమైనాయి. అంటే అణువులు లేవు కాబట్టి అక్కడ దాని యొక్క డెన్సిటీ తగ్గిపోయింది. కానీ గాలిలో అణువులు దగ్గరగా ఉన్నాయి కాబట్టి డెన్సిటీ కనబడింది. ఇలా వేవ్స్ అలా పోతున్నాయి అన్నమాట. దగ్గరగా ఉండే వాటిని సంపీడ్యము, దూరంగా ఉండే వాటిని విరళీకరణము అని అంటాం. ఓకే, ఈ వేవ్ ని, ఈ తరంగాన్ని మనం గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇలా చేయొచ్చు అన్నమాట. ధ్వని ప్రయాణం చేసే దిశ ఒకవైపు ఉంది చూడండి, కానీ ఈ వేవ్, ఈ వైబ్రేషన్ ఏదైతే ఉందో ఈ మీన్ పొజిషన్ నుంచి అప్ సైడ్ అండ్ డౌన్ సైడ్, పెరిగింది తరిగింది, పెరిగింది తరిగింది, అలా మనం ఇలా ఒక గ్రాఫ్ రూపంలో దాన్ని చూపించవచ్చు. సౌండ్ వేవ్ యొక్క గ్రాఫ్ ని ఇట్లా మనం చూపిస్తున్నాం. మరి దీన్ని ఎట్లా వేవ్ ని టు అండర్స్టాండ్, హౌ ఇస్ దట్ టు అండర్స్టాండ్, హౌ ఇస్ దట్ అమృత అనేలా, ప్లీజ్ unmute yourself.
Who is that Amrita Niranjan? What happened? Where do you speak? Mute yourself. Please mute. Mute. Is it audible? So now, so here when we represent a wave in this way, the distance traveled by the vibration or the energy which is produced by a vibrating body. So here it looks like a graph looks like this. Here there is a maximum point. It is moving to the maximum. Moving to the maximum. And it is coming to the, it is coming to the minimum point. Can you see this? So here, from a mean position, it is going to the maximum point. This maximum, the height from the maximum top point to the mean position. You can see my pointer here. This is the maximum displacement of the particle, and from the mean position, this arrow is shown here. This is called as amplitude. Amplitude means from the mean position, how wider it is moving. That we have to understand. And later, this upper part is called crust. The maximum position point is called crust. And this is called trough, compressions and rarefactions. But here, if it is moving, this is called a maximum of compression and a minimum of compression. There is no compression at all. In that way, we see. So this is the maximum distance between the two compressions or two rarefactions. We call it is a wavelength. If you see a wave, maximum displacement done two different parts, two different positions, consecutive positions where the displacement is maximum, the length of that is called wavelength. So here we are using one word, wavelength, amplitude and wavelength. Amplitude means maximum displacement done by the particle when due to the energy. Here the particles, what we speak, when we are speaking, you can hear me, but that is due to a traveling of these charges, sound. The particles are reaching you. Okay, air compressions and rarefactions, of course. In between, it is going transmitted to the satellites, but after that, from the device, you are able to hear from the air. Air is essential. It is a medium, okay, elastic medium and inertial medium. Therefore, it is allowing us to allowing the particles to reach your ear so that you can hear the sound. Okay. That is a wave notation. Next, what is wavelength? Usually, wavelength is denoted by lambda. Wavelength is denoted by this symbol, new symbol you might be seeing. This symbol is called lambda. What is wavelength? Already in the picture, you can see the same picture is here. The distance between two consecutive compressions or rarefactions is called wavelength of sound. So it is consecutive compression. That is, the particles are very, very compressed so that the height of the particle structure is amplitude that we see. So wavelength is from upper part to the upper part, or from lower part to the lower part, or from this position to the next position. Here also you can see this is also wavelength. From zero position to the not next but next of the same phase. The wavelength is defined as the distance between the same phased particles. Same phased particles. So if the particle is here, this is said to be in same phase. If the particle is here, this is seems to be in the same phase. So here it is moving upward, here it is also moving upward. If you consider this, the wave is coming down, but here the wave is coming down. So this distance between two consecutive compressions or rarefactions is called wavelength of sound. Here also you could come across another word, amplitude. The maximum displacement of a vibrating body is called amplitude. So this is a different thing. Amplitude is nothing but
already said from the maximum displacement done for the mean position, or in that way we say this is amplitude. And when we are speaking about sound, we also come across with the frequency. మనం సౌండ్ గురించి ఎప్పుడైతే మాట్లాడుతున్నామో ఫ్రీక్వెన్సీ అనే పదం కూడా వస్తుంది. మరి ఫ్రీక్వెన్సీ అనే దాన్ని హౌ కెన్ వి డిఫైన్, ఎట్లా చెప్పుకోవచ్చు, హౌ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ఫ్రీక్వెన్సీ? సి వెరీ సింపుల్. The number of vibrations, the number of oscillations produced per second is called frequency. The number of oscillations or number of vibrations produced per second is called frequency. Usually, చూడండి, ఒక సెకండ్లో ఎన్ని ఆసిలేషన్స్ లేదా ఎన్ని వైబ్రేషన్స్ ఒక పార్టికల్, ఒక మెటీరియల్ చేస్తుందో దాన్ని మనం ఆ డివైస్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ అని మనం అంటున్నాం. ఇప్పుడు మీరు వినే వేవ్స్ కూడా, నేను మాట్లాడుతున్నాను, మీరు వింటున్నారు వేవ్స్ని. నేను ఒక సెకండ్లో ఈ గాలిని ఎన్నిసార్లు ఆసిలేట్ చేస్తున్నాను. ఇఫ్ యూ కుడ్ ఏబుల్ టు కౌంట్ ద నంబర్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్, that number of vibrations are equal to the frequency of my speaking, my voice. Okay, frequency is nothing but the number of vibrations per second. If a tuning fork vibrates 520 times per second, if a tuning fork vibrates 520, if a tuning fork vibrates 520 oscillations per second, then we say its frequency is 520. Frequency is 520. Okay, frequency is measured in hertz. Hertz. Usually we denote it by Hz. Frequency is denoted by Hz. Hertz. Hertz. But what is the speed of a sound wave? But how do we measure? We are saying that sound wave is produced and sound wave is traveling. But how to measure speed of sound wave? That is frequency into wavelength. Already we know wavelength, it is a lambda. Frequency we know it is n. Frequency is usually represented by mu or n. But wavelength is represented by lambda. Therefore, velocity is represented by n into lambda, n lambda. Okay. If in a vibrating body is producing 500 vibrations per second, and if it's a wavelength is 200 meters, 200 meters, then what is the velocity of sound? 500 into 200. In that way, we can easily calculate the value. Next, sound travels with different speeds in different media. Sound అన్ని మీడియాస్లో ఒకేలాగా ట్రావెల్ చేయదు. Sound travels with different speeds in different media. That we can understand. Okay. Speed of sound depends upon the temperature of the medium also. Even if it is moving in the same medium, if it is traveling in the same medium, if temperature is increasing, the temperature is increasing, speed will affect the temperature of the medium. చూడండి, టెంపరేచర్ పెరిగితే ఏమవుతుంది? వెరీ సింపుల్. Whenever the temperature is increasing, particle motion is high. Particle motion is high. Speed ఎక్కువ ఉంటుందండి. మరి స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుందంటే సౌండ్ స్పీడ్గా పోతుంది. Higher the temperature, higher will be the speed of sound. సో టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంది అంటే సౌండ్ కూడా ఎక్కువ వేగంతో పోతుంది. The spread of sound is in solids is maximum. Solids లో చాలా ఎక్కువ స్పీడ్లో పోతుంది.
మీరు ఎక్కడో ట్రైన్ రైల్వే ట్రాక్ మీద ఉంటే ఆ సాలిడ్ మీద అంటే ట్రాక్ మీద చెవు పెడితే యూ కెన్ హియర్ ద సౌండ్. ఇట్ ఈస్ లెస్ ఇన్ లిక్విడ్స్ కంపేరిటివ్లీ సాలిడ్స్, బట్ ద లీస్ట్ ఇన్ ఎయిర్. మనం మామూలుగా మనం మాట్లాడే సౌండ్ మొత్తం ఎయిర్లోనే ఉంటున్నాం కదా, ఎయిర్లో మాట్లాడుతున్నాం. ఆ ఎయిర్లోనే మనకు బాగా వినపడుతుందని అనుకుంటున్నాం. కానీ మనం వీఆర్ యూజింగ్ ప్రీవియస్లీ we used to use wires for telephone. The connection, it is a solid. Sound travels fast. Even sound also travels in liquid. In your textbook, there are some activities to understand it. మరి సౌండ్ని బేస్డ్ ఆన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ వేవ్స్ ఎట్లా క్లాసిఫై చేయొచ్చు? Classification of sound based on the frequency. Waves can be classified as వేవ్స్ని మనం సౌండ్స్ పరంగా అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ పరంగా మూడు రకాలుగా వర్గీకరిస్తున్నాం. ఒకటి ఆడిబుల్ రేంజ్ టు హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆడిబుల్ రేంజ్. Whatever we are trying to define, it will be based on our convenience only. అది మనకు సంబంధించిన దాని ద్వారానే మనం చెవులలో వింటాం. మనకు వినపడతాయా? వినపడం. మనకి వినపడని మనం వినగలిగే సౌండ్ కంటే ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ ఉన్నాయి. మనం వినగలిగే సౌండ్స్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే ఎక్కువ కూడా ఉంది. Based on the sounds which are audible to our normal human ear, there are some vibrations, there are some sounds which are lesser frequency than the audible range, and there are some sounds which are higher frequency than our human ear. So audible range, whenever I am using the word audible or we use the audible, that can be heard by human beings, a normal average human beings. That is 20 vibrations per second to 20,000 vibrations per second. మనిషి ఎన్ని వైబ్రేషన్స్ ఉన్న సౌండ్ని వినగలుగుతాడంట? ఒక సెకండ్లో 20 వైబ్రేషన్స్ నుంచి 20,000 వైబ్రేషన్స్ చేసే సౌండ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్నే ఆ మనిషి వినగలుగుతాడంట. 20 హెర్ట్జెస్ టు 20,000 హెర్ట్జెస్. ఇన్ఫ్రాసానిక్స్. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా శబ్దం వింటున్నాము లేదా నా శబ్దాన్ని మీరు వింటున్నారు అంటే దాని అర్థం నేను ప్రొడ్యూస్ చేసే సౌండ్ 20 హెర్ట్జెస్ కంటే ఎక్కువ ఉంది, అంటే 20 వైబ్రేషన్స్ పర్ సెకండ్ కంటే ఎక్కువ ఉంది, 20,000 హెర్ట్జెస్ పర్ సెకండ్ కంటే ఎక్కువ ఉంది అని అర్థం. అలా కాకుండా ఓన్లీ లెస్సర్ దాన్ 20 వైబ్రేషన్స్ పర్ సెకండ్ ఏదైనా వస్తువు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అంటే దాని అర్థం అది శబ్దాన్ని ఇస్తలేదని కాదు. దాని అర్థం అది శబ్దాన్ని ఇస్తలేదని కాదు, అది శబ్దాన్ని ఇస్తుంది. కానీ our human ear do not recognize that sound. We cannot identify that sound. ఏ సౌండ్ అయితే 20 వైబ్రేషన్స్ పర్ సెకండ్ కంటే తక్కువ ఉందో that type of sounds are called infrasonic sounds. Infrasonic. Carefully observe the spelling. Infrasonic. Okay, audible range, infrasonic. It is lesser than 20 hertz. But what does that mean? 20 hertz. 20 vibrations per second. 20 vibrations per second. Another kind of vibration or sounds we see are ultrasonic sounds. Ultrasonic, which is greater than 20,000. It is error is given here. It should be greater than 20,000 vibrations per second, but it is showing only 20 vibrations. Please make a note. Here it should be 3 more zeros should be added, but here it is given clearly on last line. So ultrasonics greater than 20,000 vibrations per second. Like a second, imagine. Second is a short span of time. A short span of time, low. It is making
20,000. Imagine 20,000 vibrations. An object is moving with 20,000 vibrations per a second and it produces sound. The type of sound is called ultrasonic sounds. That's why sounds are called ultrasonic sounds. So sounds are basically classified into three types. One is audible range. Audible range means common human ear can recognize those sounds. What are those? For every second, 20,000 vibrations to 20 vibrations per second. That is the audible range of a human being. That is usually shown as 20 hertz to 20,000 hertz. And another kind of sound is infrasonic. What are infrasonics? The sounds which are frequency is less than 20. That is, the vibrations per second is less than 20. Ultrasonic means these are greater than 20,000 vibrations. But in this slide, it is shown only 20. But here in a bracket, you can see that it is 20,000 hertz. That you should remember. But where do we use these sounds, ultrasonics? So applications of ultrasonics. Investigation of structure of matter. We have different kinds of matter with us. Around us, there is plenty of matter. The matter is in the form of a solid or in the form of a liquid or in the form of a gaseous state. But what is the structure of it? How they are combined? How does it get a shape? To study that, ultrasonic sounds are helpful. Cleaning dirty parts of U-shaped spiral tubes, some electrical and electronical compounds. Ultrasonic we can use to clean the dirty because it is a vibration. When a body is vibrating very fast, whatever is stuck to that will fall down. Is it? Uh, so here cleaning parts of U-shaped and spiral tubes is some electronical components and detection of faults in the metals, not flowers, it is faults in the metals. Breakage. Metals లో ఎక్కడైనా ఇక్కడ spelling error has come. It is not flowers, it is fault. Breakage or tearing of metal and all the defects, whatever it is there. You might have taken a spherical ball, but outer side it may look a very fine polished, but inside there may be breakage. That to identify the breakage or identify some gaps in it, we use the ultrasonic sounds and find the depth of the seas and oceans. Usually, they send ultrasounds into the water and they try to find out what is the depth and depth of the seas and the ocean. Preparing emulsions of immiscible liquids, which cannot be mixed easily, water and oil. When you put water and oil will float on water. They won't mix. This type of liquids are called immiscible liquids. అంటే ఒకదానితో ఒకటి కలిసిపోనటువంటి ద్రావణాలను ఏమంటున్నామంట? మిశ్రణ ద్రావణాలు అని అంటున్నాం, లేదా ఇమ్మిసిబుల్ లిక్విడ్స్ అని మనం అంటున్నాం. ఈ ఇమ్మిసిబుల్ లిక్విడ్స్ మిక్స్ అయ్యేటట్టు చేయాలంటే ఈ అల్ట్రాసౌండ్స్ ని మనం వాడుకుంటున్నాం. జెల్స్, ఎమల్షన్స్ తయారైతాయి. తర్వాత వీటిని మెడికల్ అండ్ బయాలజికల్ గా మనం వాడుకుంటాం. రిలీవ్స్ ద పెయిన్ ఇన్ ఎ మజిల్ అండ్ బాడీ పార్ట్స్. యూజువల్గా ఫిజియోథెరపీ అంటే శరీరం బాగా ఒళ్ళు నొప్పులు ఉన్నప్పుడు మనం ఇంటికాడ గమనించి ఉండవచ్చు. ఇఫ్ యూ గో టు ఎ డాక్టర్ సజెస్ట్ ఫర్ ఫిజియోథెరపీలో పెయిన్స్ ఉన్న ప్రాంతంలో అల్ట్రాసౌండ్ డివైసెస్ పెట్టి సౌండ్ వేవ్స్ ని మసిల్స్ లోకి పంపిస్తారు. ఆ సౌండ్ వేవ్ అంటే ఏంటిది? వైబ్రేటింగ్ పార్ట్స్ కదా, అవి వైబ్రేషన్ బాడీని రిలాక్స్ చేస్తుంది. క్యూర్స్ మెంటల్ పేషెంట్స్ డిజార్డర్స్. ఈ యొక్క ultrasounds can treat mental patients. Harmful insects are killed whenever it is not essential.
ultrasound పంపి harmful insects చంపేస్తారు. రిమూవర్ ఆఫ్ ట్యూమర్స్ ఆన్ ఐస్. ఐస్లో ఏమైనా ట్యూమర్స్ చిన్న చిన్న కంతులు గడ్డల కంట్లో ఉంటే చాలా డెలికేట్ టు రిమూవ్ ఇట్, బట్ బై యూసింగ్ దిస్ అల్ట్రాసౌండ్స్ వీ కెన్ రిమూవ్ దోస్. మరి ఇక్కడ సౌండ్ క్యాన్ రిఫ్లెక్ట్. సౌండ్ క్యాన్ రిఫ్లెక్ట్. మీ ఇంట్లో ఓ దగ్గర మాట్లాడుతున్నప్పుడు అవి మళ్ళీ ఇంకొక రూమ్ లో కూడా వినపడతాయి. ఆ గోడల నుంచి దాటి బయటికి పోతుంది కదా. దాని అర్థం సౌండ్ వేవ్స్ ఆర్ రిఫ్లెక్టింగ్. సౌండ్ వేవ్స్ ఆర్ రిఫ్లెక్టింగ్. వాట్ ఈస్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ సౌండ్? When a wave going from one medium comes back to the same medium after striking the sound second medium, reflection of wave is said to take place. అంటే నేను ఒక మాట్లాడే ధ్వని సౌండ్ అలానే పోయి ఒక ఆబ్స్ట్రకల్ని దాటి మళ్ళీ అదే మీడియంలో వెనుకకు ప్రయాణించడాన్ని ఇట్ రిటర్న్స్ బ్యాక్. We say that the sound wave is reflected. Sound wave is reflected. When a wave going from one medium comes back to the same medium after striking the second medium, reflection will be said to be taken place. Sound waves also suffer reflection like light waves. Applications of reflection. Megaphones, we use sound reflection in megaphones. హియరింగ్ ఎయిడ్, చెవుల్లో ఈరోజు చెవిటి వాళ్ళకి వినపడిన వాళ్ళకి చెవుల్లో డివైజెస్ పెడతారు. ఆ డివైజెస్ దేనికి పనికి వస్తాయంట? హియరింగ్ ఏ ప్రాపర్టీ మీద పనిచేస్తున్నాయి? అవి రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ సౌండ్. సౌండ్ బోర్డ్స్ అండ్ స్టెథోస్కోప్. ఇట్స్ when you go to a doctor tries to hear your heartbeat or no beat. అది ఎట్లా? అందులో సౌండ్ రిఫ్లెక్షన్ ద్వారా మనం వింటున్నాం. ఇక్కడ ఒకటి ఇకో అని అంటాం సాధారణంగా. ఎకో. వాట్ ఈస్ అన్ ఎకో? ఎకో ఈజ్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ సౌండ్. మీరు ఎప్పుడైనా కొండ గుట్ట దగ్గరికి పోయి పెద్దగా ఒక కేక పెట్టినారనుకోండి, మీరు కొండ గుట్ట దగ్గరికి పోయి ఎప్పుడైతే పెద్దగా ఒక కేక పెట్టినారనుకోండి, ఏమవుతుంది? అది మళ్ళీ నీకు అదే సౌండ్ వినపడుతుంది. సో ఆ వినపడే సౌండ్ని మనం ఏమంటున్నామంటే ఎకో అని అంటున్నాం. ద సౌండ్ హర్డ్ ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ ఫ్రమ్ ఏ రిజిడ్ obstacle is called an echo. Sound heard after reflection from a rigid obstacle is called an echo. Echo is produced when you shout into a well inside an empty hall or inside a dome. Echo is produced on a hillside near a valley conditions for formation of echoes. The minimum distance between the source of sound and reflecting body should be around 17 meters. 17 meters or approximately around 17 threes are 30, 21, 55, 60 feet. The wavelength of sound should be lesser than height of the reflecting body. The wavelength also should be less than the height of the reflecting body. The intensity of sound should be sufficient so that it can be heard after reflection. మనం మళ్ళీ అంత దూరం పోయి వెనక్కి వచ్చి మనం వినాలి అని అంటే ఆ సౌండ్ యొక్క రిఫ్లెక్షన్ ఇంటెన్సిటీ కూడా ఎక్కువగానే ఉండాలి. ఓకే. ద ఎక్స్టెండెడ్ సర్ఫేస్. The extended surfaces or obstacles of a large size reflect sound waves. The surfaces need not to be smooth or echoes రావాలంటే సర్ఫేసెస్ స్మూత్గా ఉండాల్సిన పని లేదు. పాలిష్డ్గా ఉన్నప్పుడు పని. ఒకవేళ పాలిష్ లాగా స్మూత్గా ఉంటే ఏం జరుగుతుంది? రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుంది. సో ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కేవ్ లాగా, ఇట్ షుడ్ బి అరౌండ్ 17 meters అండ్ 50 or 55 feet అట్లా దూరంలో ఉన్న పెద్ద పెద్ద హాల్లోకి పోయి మనం సౌండ్ చేస్తే ఎక్కువ వస్తాయి. ఎందుకు ఎక్కువ ఫామ్ కావాలంటే మినిమం డిస్టెన్స్ అది ఉండాలి అని కూడా చదువు. తర్వాత ఈకోని బేస్ చేసుకొని వీఆర్ యూజింగ్ సోనార్ అని అంటున్నాం. వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ సోనార్? ఇట్ ఈస్ మెన్షన్డ్ దేర్. ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ సోనార్ ఈస్ నథింగ్ బట్
సౌండ్ నావిగేషన్ అండ్ రేంజింగ్. సౌండ్ నావిగేషన్ అండ్ రేంజింగ్. చూడండి అక్కడ పిక్చర్ ఇచ్చినాడు. ఒక దగ్గర నుంచి సౌండ్ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాడు. అది ఎక్కడో పోయి ఇక్కడ సీ బెడ్ని తగిలింది. తగిలి మళ్ళీ ఏమొచ్చింది, రిసీవర్ని చేరింది. ఇక్కడ నుంచి పోయి ఇక్కడ చేరటానికి ఎంత టైం పట్టింది అనే దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఈ బోట్ నుంచి ఈ సీ బెడ్ ఎంత హైట్లో ఉంది అని సౌండ్ వేవ్స్ని బేస్ చేసుకొని చెప్పగలుగుతున్నాం. లోపలికి పోయి ఈత కొట్టి స్కేల్ పెట్టి టేప్ పెట్టి కొలిసలే. జస్ట్ దే ఆర్ సెండింగ్ సౌండ్ వేవ్స్. In water, we know the velocity of sound, and if it goes and comes to the receiver, it starts from the transmitter and goes to the receiver. By calculating the time, we can easily estimate the depth under the ship. The process of locating the position of objects submerged in water, నీళ్ళల్లో మునిగిపోయినటువంటి వస్తువుల యొక్క స్థానాన్ని గుర్తుపట్టడానికి a reflection of sound from them is called echo depth sounding. Then echo reflection తెచ్చుకునేదాన్ని echo depth sounding అని అంట. It is used for finding the depth of the sea or ocean. But what are the characteristics of sound that we have to see? Sound has some characteristics. One is loudness. బిగ్గరగా పెద్ద గట్టిగా వచ్చే శబ్దాలు. ఓకే. Loudness is intense of sound. The factors affecting loudness of sound. Loudness increases with amplitude. చూడండి, ఒక వస్తువు బిగ్గరగా వినపడాలి అంటే అది చేసే కంపనాలు యొక్క ప్లేస్ మీన్ పొజిషన్ నుంచి చాలా ఎక్కువగా ఉండాలి. Amplitude increase, the loudness increases. ఒక బాడీ వైబ్రేట్ అవుతుంది అని అంటే అది ఇచ్చేటటువంటి యాంప్లిట్యూడ్ చాలా ఎక్కువగా ఉండాలి. ఒకవేళ యాంప్లిట్యూడ్ తక్కువగా ఉంది అని అంటే దాని యొక్క సౌండ్ ఇరిటేటింగ్ సౌండ్ లాగా ఉంది. ఓకే. ఓకే. The loudness increases with amplitude of vibrating body. Loudness increases with increase in surface area of vibrating body. చూడండి, మీరు డ్రమ్స్ చూస్తారు, పెళ్ళిళ్ళప్పుడు కొట్టే డ్రమ్స్ చూస్తారు. కొన్ని ఏమో చిన్న సైజ్ డ్రమ్స్ ఉంటాయి, కొన్ని ఏమో పెద్ద సైజ్ డ్రమ్ ఉంటాయి. ఈవెన్ ఇన్ ద మూవీస్ యూ సీ బిగ్ డ్రమ్స్ ఆర్ బీటన్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఎ వార్. ఒక యుద్ధాన్ని మొదలు పెట్టే ముందు పెద్ద డ్రమ్ కొడతారు. ఎందుకు అంత పెద్ద డ్రమ్ కొడతారు? ద సౌండ్ షుడ్ బి హర్డ్ టు ద లాంగ్ డిస్టెన్సెస్. సౌండ్ షుడ్ బి వెరీ లౌడ్. పెద్ద సౌండ్ చేయాలంటే దాని యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియాని ఎక్కువగా చేస్తున్నారు. చిన్న స్పూన్ మీద పట్టండి, పెద్ద ప్లేట్ మీద పట్టండి, దేని మీద సౌండ్ పెద్దగా వినపడుతుంది? లౌడ్, వెన్ దేర్ ఈస్ అ సర్ఫేస్ ఏరియా. సో నాట్ ఓన్లీ ద amplitude ఎక్కువ క్రియేట్ చేయాలని అంటే ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద బాడీ ఆల్సో షుడ్ బి, వైబ్రేటింగ్ బాడీ ఆల్సో షుడ్ బి గ్రేటర్. పెద్ద సర్ఫేస్ ఏరియా నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయ్యే సౌండ్ చాలా బిగ్గరగా వినపడుతుంది అనే విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. Loudness decreases with increase in distance from the source of. మరి నేను గట్టిగా మాట్లాడుతున్నాను కానీ నువ్వు ఎక్కడో కూర్చున్నావు అనుకోండి, మా ఫార్ డిస్టెన్స్ వి ఆర్ సిట్టింగ్. Can you hear my sound? Though I am speaking with the same amplitude, but that may not reach you with the same amplitude. Until loudness అనేది మీరు దూరం పోతూ ఉంటే తగ్గుతుంది. The another property of sound is pitch. What is pitch? Pitch is the effect produced in the ear due to the sound of some particular frequency, which depends upon the frequency of a vibrating body. Pitch ని ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తున్నాం? Pitch is the effect produced in the ear due to the sound of some particular frequency, which depends upon the frequency of the vibrating body. Factors affecting pitch of a sound. What is the effect of produced sound in the ear? ఆ ఇయర్లో అది ఎంత ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్గా ఆ సౌండ్ వినపడుతుంది అని చెప్పదాన్ని మనం ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ సౌండ్ అని అంటున్నాం. దాన్ని పిచ్ అని అంటున్నాం. ఓకే.
It depends upon the frequency of a vibrating body. ఈ పిచ్ అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుందంట? డిపెండింగ్ అపాన్ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏ వైబ్రేటింగ్ body. Higher the frequency produces sound and lower the frequency produces bass sound or flat sound. ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువైతే పెద్ద సౌండ్ వస్తుందంట. వైబ్రేటింగ్ బాడీ హైయర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రొడ్యూసెస్ సౌండ్ అండ్ లోయర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రొడ్యూసెస్ bass sound. Okay, it is based on the frequency pitch. Small length of vibrating air columns produced high pitched sound. చూడండి, వైబ్రేటింగ్ కాలం ఏదైనా ఎయిర్ తక్కువగా ఉందనుకోండి, అది హై పిచ్ సౌండ్ వస్తుంది అన్నమాట. అదే వైబ్రేటింగ్ కాలం చాలా ఎత్తుగా ఉందనుకోండి, అక్కడ లో పిచ్ సౌండ్ వస్తుంది. సౌండ్స్ ఇంక్రీజెస్ విత్ డిక్రీజ్ ఇన్ థిక్నెస్ ఆర్ లెంగ్త్ ఆఫ్ వైబ్రేటింగ్ వైర్స్. అందుకనే చూడండి, గిటార్, సితార్, ఆల్ ద వైర్డ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, all the string instruments. In some string instruments, the strings are very long, but in some string instruments, strings are very short. Sound increases with the decrease in thickness and length of the vibrating wires. Wire ఎంత తక్కువ పొడుగ్గా ఉంటే, ఎంత థిన్గా ఉంటే అంత ఎక్కువ సౌండ్ వస్తుంది. We have to decrease the thickness and decrease the length to produce more sound. Higher pitch sound is another way. So comparing the pitch produced by insects, children, a woman, man, a lion, you see, whose sound has much pitch, ఎక్కువగా పిచ్ ఉన్నటువంటి కీస్ దాన్ని అని అంటాం తెలుగులో, పిచ్ అంటారు. కీస్ మన చూడండి, ఆ మస్కిటో, లెట్ us assume a mosquito when it comes to our ear, how do you feel? It is producing sound with its what to say, flies, uh, wings. It produces sound. Its pitch is very high. Its pitch is very high. Shorter length it has and wider what is it, wings it has, and it fluffles. So you feel irritative. You feel irritative, is it? So it has high pitch. The energy is more. The energy produced by insect or the mosquito, which we come in real experience, energy is high. Next, child. The pitch of the child is lesser than the insect but greater than the women. See, చిన్నపిల్లల గొంతు బేరమని ఏడుస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ సౌండ్ హ్యాస్ మచ్ వాట్ టు సే pitch, has a greater pitch. We cannot and later it is a woman, and we may see that the roaring of a lion may be very big, but pitch is very less because vibrating column in the lion's mouth or throat, it is very big. Therefore, it has less pitch, but louderness is more. Even men's voice compared with women. So in men's voice, there is an epilatum in its throat. There, the air column is big when we compare with the woman. So here, men sound is less pitched, whereas women's sound has more pitched. And that way we can compare. Sometimes in the examination, arrange them in a high pitched structure. But which has the high pitch here? Insect. Next, child, woman, man, and the least, lion. The objects which are producing louder sounds has less frequency when we compared here. And later, we are also going for the quality of sound. But what is quality of sound? That's what we have to remember. The property due to which to notes of some pitch, loudness,
pitch and loudness produced by two different vibrating bodies can be distinguished is quality of sound. అంటే రెండు బాడీస్ ప్రొడ్యూస్ చేసేటటువంటి సౌండ్లని మనం వేరు చేయగలిగితే ఆ సౌండ్ ఆఫ్ క్వాలిటీ ఉందని మనం అంటాం. ఇట్లా మనం సౌండ్ గురించి చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాం. అట్లనే ఒకసారి మన టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా ఏముందో ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి, ఆమె బెల్ రింగింగ్ సౌండ్ ని వేవ్స్ ఎలా పోతున్నాయో చూస్తున్నాం. అంటే వైబ్రేటింగ్ బాడీ ప్రొడ్యూసర్ సౌండ్ అనేది ఆమె చెప్తుంది. షీ ఈస్ స్ట్రైకింగ్ ఆ ప్లేట్ విత్ అ స్పూన్ అండ్ షీ ఈస్ ట్రైంగ్ టు అబ్జర్వ్ హౌ ద సౌండ్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్. హియర్ షీ ఈస్ from a clock or something she's trying to listen. See, here an experiment is given to understand. When you keep up a book like this and blow air into the pages, all the pages vibrate. Due to that vibration, you hear the sound because sound is produced from the vibrating body. Here he has an hacksaw blade. Hacksaw blade is fixed and is trying to vibrate. This vibration gives sound. Okay. So we have some musical instruments here. Before that, we have an experiment. What experiment we have? To produce sound has energy. What is this? What a sentence it is. Sound itself is a form of energy. Wow. How can a sound has energy? Sound is energy only. Okay. To produce that, what we are doing an experiment. Tumbler is taken and some what is a balloon is inserted over that. Some grains are put. When the cell phone is ringing, it is making sound. It is just dancing. So that easily we can say that it is a vibrating part is producing sound. It can do some work. Okay. And here we have some different type of musical instruments. So this is a guitar. This is a dapu, the kanjara, and shahnai, and tabla. See, when all these vibrating air columns are different, it is a flute. In the flute, such a long vibrating air column. Here it is such a wide, in a guitar, such a wide vibrating column. In a drum, you can see the membrane is vibrating. Tabla, drumlu, tolu, కంపనం చేస్తూ ఉంది. You can observe in your assemblies, every day drum beating will be. You try to observe whether that diaphragm, whether that what to say, a plastic sheet is vibrating when it is beaten. It shows that a vibrating object produces sound. My dear children, now I think the time is up. Only 1 minute is left. So we have covered so many things these days. Once again, a review so that I can recall all the points which I have shared to you today. Have a nice time. Now we shall stop. The time to stop. Have a nice time, my dear children. I think I can leave the meeting. Nani, okay? Time. I am ending the meeting. Can I have to end it? Yes, any doubts? Some people are raising hand. ఎవరో చెప్పకమ్మా అని చెప్పిరు చెప్పకుండా Who is that? Who is that? Speak properly. Speak properly. If you have any doubt, you can raise. But don't simply speak whatever you wish. Okay. If you have any doubt regarding this, you can ask. You can unmute, I think. Okay. Now I am leaving the meeting.